Hello aspirants. Today's topic of discussion is parliamentary sovereignty versus judicial supremacy. So what is the difference between these two concepts, parliamentary sovereignty and judicial supremacy? In the previous classes we have come to know that the state has three organs. The state has three organs. Indian state, just like any other state, Indian state, భారత రాజ్యం కూడా మూడు ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. లెజిస్లేచర్ ఈజ్ ఫర్ లా మేకింగ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఫర్ లా implementation or execution, whereas judiciary is meant for law adjudication, which means reviewing the decisions taken by both legislature as well as executive for their constitutionality. So let us see. ఇప్పుడు చూద్దాం. Legislature అంటే in Indian context it is parliament. At the central level we have Indian legislature is called, its name is called parliament. Whereas judiciary, we have an independent and integrated judiciary in a hierarchical, we have a hierarchical system of courts. At the Supreme Court at the apex level, it's the top court. Then we have high courts, we have subordinate courts, various other subordinate courts, district courts and other subordinate courts, etc. This we have a system of judiciary to evaluate the various acts done by legislature and executive at their respective levels. So we have legislature means parliament, we have parliament here, and judiciary, the other organ, judiciary, we have judiciary here. So this is, this is a debate between parliament and judicial and their respective supremacy, their respective roles, and which is supposed to be supreme and which should be supreme, and in India's case, so what is the supreme organ among these? We will see. First, parliamentary sovereignty. As we have already discussed, there are two types of, world over there are two major types of governments. One is parliamentary form of governments, parliamentary form of system, other is presidential system. Parliamentary form of government మనం బ్రిటన్ నుంచి అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఫ్రమ్ యూకే వీ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ దిస్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ యూకే, అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ అనేది యూఎస్ఏలో ఉంది. మెనీ అదర్ కంట్రీస్, యూఎస్ఏ అండ్ మెనీ అదర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, వేర్ వీ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ బికాస్ వీ వర్ రూల్డ్ ఫర్ almost 200 years by the British, and we have some British legacy in the form of parliamentary form of government. So we have opted for parliamentary form of government, and UK, this is parliamentary. So the UK form of government we have opted, certain features we have opted from the UK. One such is parliamentary form of government. The parliamentary, this doctrine of parliamentary sovereignty is an essential feature of UK constitution or UK బ్రిటన్లో పార్లమెంటరీ సావరెంటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. అలాగే యుఎస్ఏలో జ్యుడిషియల్ సుప్రీమసీ, యుఎస్ఏ ఫాలోస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ సుప్రీమసీ. సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వేర్ ద జ్యుడిషియరీ ఈజ్ సుప్రీం ఆఫ్ ద ఆల్ ద త్రీ ఆర్గాన్స్. ఉన్న మూడు ఆర్గాన్స్లో యుఎస్ఏలో జ్యుడిషియల్ సుప్రీం రోల్ ప్లే చేస్తుంది, టాప్ రోల్. Whereas in parliamentary form of government like UK, parliament plays the supreme role or sovereign role. We will see. మనం ఇందాక ముందు క్లాస్లో చెప్పినట్టే ఇండియా has opted for certain unitary features from UK, similarly certain federal features from USA and other federal countries. Ours is a mix of both unitary as well as federal. Ours is a quasi-federal. Similarly, we have opted for mixed features here also. ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఫీచర్స్ ఏంటి? పార్లమెంటరీ సావరెంటీ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ ఫ్రమ్ వీ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫ్రమ్ యూకే. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ judicial, we gave supremacy, constitution gave supremacy to the judiciary also. So this is a USA concept. We have mixed both, means in India we have a synthesis of both parliamentary sovereignty which is borrowed from UK and judicial supremacy which we have borrowed from USA. So how we have synthesized, we will see. What are the features of parliamentary sovereignty we can observe in the Indian
పాలిటీ ఇండియన్ స్టేట్ మన కంట్రీలో పార్లమెంటరీ సావరెంటీ ఏ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది, అలాగే జ్యుడిషియల్ సుప్రీమసీ అనేది ఏ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది అనేది మనం ఒక్కొక్కటి సెపరేట్గా అనలైజ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ పార్లమెంటరీ సావరెంటీ. Means Parliament is supreme, Parliament is all powerful. What are the advantages of having such a system? Parliamentary sovereignty ఉంటే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, మనకు అలాంటి ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి. అలాగే జ్యుడిషియల్ సుప్రీమసీ, జ్యుడిషియరీ సుప్రీంగా ఉంటే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఏ జ్యుడిషియల్లీ సుప్రీం కంట్రీ సుప్రీమసీ, and what are the various features which we have opted. We'll see. So what are the features we have opted? So let us see what are the features of parliamentary sovereignty. Parliamentary sovereignty, parliament sovereign ga undadam valla advantages enti. First and foremost, we are living in a democratic country under a democratic constitution. So democratic country lo what is the underlying principle of democracy? Popular sovereignty. People are supreme. Popular sovereignty. Popular sovereignty means people are supreme here. All the power, the state's power actually lies or belongs to the people. People are supreme. ఈ డాక్టర్ని ఏమంటాము, పీపుల్ ఆల్ పవర్ఫుల్ డాక్టర్ని పాపులర్ సావరెంటీ అంటాము. కానీ వరల్డ్ ఓవర్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీస్. వాట్ ఆర్ దోస్? డైరెక్ట్ డెమోక్రసీస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీస్. India opted for indirect democracy, which is also called as representative democracy. We send our representatives to the legislatures. People as part of our Indian democracy, Indian people elect their representatives and send them to the legislatures for lawmaking. So the representative democracy here in India is nothing but the people give power to their representatives, and the representatives, those who get elected to the parliament, they exercise the power on behalf of the people. వాళ్ళ తరఫున వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, పీపుల్ డైరెక్ట్గా రూల్ చేసుకోలేరు. డైరెక్ట్గా వాళ్ళు రూల్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అంటాం. అలా రూల్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా ఎలా చేస్తారు, వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ని పార్లమెంట్కి పంపిస్తారు. పార్లమెంట్కి పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది, పార్లమెంట్లో ఉన్న ఎంపీస్ పీపుల్ తరఫున వాళ్ళు రూల్ చేస్తారు. అది రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ. ఆర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీలో భాగంగా పీపుల్ సావరెంటీని, పాపులర్ సావరెంటీని పార్లమెంటరీ సావరెంటీకి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు మనం. వీ కెన్ రఫ్లీ ఈక్వేట్ పాపులర్ సావరెంటీ టు ద పార్లమెంటరీ సావరెంటీ. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇక్కడ పార్లమెంటరీ సావరెన్ స్టేటస్ని ఎంజాయ్ చేసిందంటే పీపుల్ కూడా సావరెన్ స్టేటస్ని ఎంజాయ్ చేసినట్టు, ఫుల్ పవర్స్ ఎంజాయ్ చేసినట్టు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, నౌ ద corollary అంటే కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సుప్రీం సావరెంటీ ఏంటంటే, నౌ ద పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఎనీథింగ్. ద పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్, మేక్ or break laws. Ni it can make or it can break. Change means they can repeal the. Break means they can repeal the laws. They can create new laws and they can amend constitution. Everything. Constitution is also one of the law. It is the highest law of the land. So they can amend anything. So therefore, Parliament is powerful enough to make necessary changes according to the whims and according to the needs of the society, according to the needs of the society, because parliamentary sovereignty means people, popular sovereignty means people are powerful. So parliamentary sovereignty upholds the principles of popular sovereignty. So again, this is one such. And another thing is, they are directly accountable. The parliamentarians are directly accountable to the people. That's why the accountability increases. The parliamentarians, the MPs accountability to the people, directly they are getting elected by the people. That's why they are directly answerable to the people. So adi accountability anedi increase chestadu. So parliament sovereign ga undadam valla number of advantages unnai. Andukane manam konni parliamentary sovereign features manam icheskunnam. అలాగని కంప్లీట్ పార్లమెంటరీ సావరెంటీ లేదు. సో కంప్లీట్ పార్లమెంటరీ సావరెంటీ ఎక్కడ ఉంది, యూకేలో ఉంది. వేరేస్ మనం యూఎస్ఏ కాన్సెప్ట్ జ్యుడిషియల్ సుప్రీమసీ, కొంతవరకు పార్లమెంట్కి సుప్రీం స్టేటస్ ఇచ్చాము. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ గివెన్ సుప్రీం స్టేటస్ టు ద జ్యుడిషియరీ యాజ్ వెల్, నాట్ ఓన్లీ టు ద పార్లమెంట్, బికాస్ వీ హ్యావ్ 3 ఆర్గాన్స్. సో లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, వీ హ్యావ్ గివెన్ ఈక్వల్ స్టేటస్ టు బోత్. The legislature, the parliament is also sovereign. At the same time, the judiciary is also supreme. We will see what are the
judicial supreme, what are the advantages of having a judicial supremacy? Judicial supremacy undadam valla, just like USA, what are the advantages? We will see. What are the advantages of judicial supremacy? First thing, we have judicial review. Judicial review and enti, what is judicial review? Judicial review is another doctrine which we will study under Indian judiciary. Judicial review is the power of judiciary to review, means as the name suggests, judicial review is the power of judiciary to review the actions or acts done by the other two organs. What are the other two organs? Legislature as well as executive. వీళ్ళు ఇద్దరు చేసే పనుల్ని రివ్యూ చేసే సమీక్ష చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది? జుడిషియరీకి ఉంది. ఆ అధికారాన్ని ఏమంటాం? జుడిషియల్ రివ్యూ అంటాం. ఆ పవర్ జుడిషియరీ చేతిలో ఎవరు పెట్టారు? కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ గివెన్ దట్ పవర్. కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్ పవర్ని ఎవరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు? మనం ఎలా కోడిఫై చేసాము? కాన్స్టిట్యూషన్ బాగా రూల్ బుక్ అన్నాం. ఆ రూల్ బుక్ ద్వారా కోడిఫై చేసి ఆ పవర్స్ని, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేసే పవర్ని ఎవరికి ఇచ్చాము? పార్లమెంట్కి ఇచ్చాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ చేసిన అమెండ్మెంట్ కరెక్టా కాదా అనే పవర్ని సమీక్షించే అధికారం ఎవరికి ఇచ్చాము? జుడిషియరీకి ఇచ్చాము. సో రెండింటికి ఈక్వల్గా పవర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, ఒక బ్యాలెన్స్ అచీవ్ చేసాం. సో జుడిషియల్ రివ్యూ. నౌ అండర్ దిస్ పవర్ ద జుడిషియరీ కెన్ రివ్యూ ద యాక్ట్స్ డన్ బై, యాక్ట్స్ అంటే లా. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్? లా మేకింగ్. అంటే వీళ్ళు చేసిన లాస్ని, the laws made by the legislature as well as the laws implemented or executed by the executive, both will be reviewed by the judiciary, and if the actions done by the legislature and executive, they are not in consonance or in accordance with the constitution, the judiciary can nullify them. వీళ్ళు చేసిన లాస్ కానీ, అంటే వీళ్ళు చేసిన చట్టాలు కానీ, వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన చట్టాలు కానీ రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా లేకపోతే వాటిని నల్లిఫై చేయొచ్చు. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ అల్ట్రావైరస్. అల్ట్రావైరస్ మీన్స్ invalid. They are invalid against the constitution. Ultravirus means they are against the provisions of the constitution, therefore they are invalid. They are not a valid laws or valid amendments. Accordingly they can be made null and void. They can be made null and void. So this power of judicial review lies with the is in consonance with the judicial supremacy. Judicial supremacy ki in line with undi edi the power of judicial review. And ఇది కాకుండా judiciary not only the exercising the judicial review power, in recent times the judiciary also has been exercising judicial activism in the form of PIL, public interest litigation, and so many other things, various alternative dispute resolution mechanisms. Through all these, the judiciary has been exercising activist role. What is judicial activism? When the other two organs are not up to the mark, if they are not performing up to the mark which is supposed to be performed by, expected by the constitution expect చేసినట్టు వీళ్ళిద్దరూ పర్ఫామ్ చేయకపోతే వాళ్ళని యాక్టివేట్ చేయడానికి judiciary plays an activist role. So when the other two organs are passive, the judiciary becomes active and makes them work their కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేట్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన రోల్స్ని వీరు సక్రమంగా నిర్వర్తించేటట్టు చేసేటట్టు ఎవరు చేస్తారు? జుడిషియరీ. సో ఇట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు మేక్ అదర్ టూ ఆర్గాన్స్ వర్క్. సో దట్ పవర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ జుడిషియల్ యాక్టివిజం. సో judiciary in the recent past, for the past 30-40 years has been playing an activist role. So this is part of judicial supremacy, which is a concept which we have borrowed from USA. Similarly, we have so far after the Indian Constitution has opted for the procedure established by law. There are two judicial concepts. There is something called procedure established by law, and there is another concept called due process of law. There is another concept of due process of law. Earlier we used to follow this doctrine, procedure established by law, whereas we are gradually moving, Indian judiciary has been gradually moving towards due process of law, where there is due importance is given to the very process that governs the
law making and implementation. So due process of law is being followed because of judicial supremacy. This due process of law is also the guiding principle of USA judiciary of the USA. These are the various advantages of having a judicial supreme judiciary, whereas these are the various advantages of having parliament sovereignty. So why to miss one feature over the other? That's why we have synthesized both. రెండింటిని కలిపేసాం. దీంట్లో కొన్ని బెస్ట్ ఉన్నాయి, దీంట్లో కొన్ని బెస్ట్ ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ దీన్ని చూస్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఇవి మిస్ అయిపోతాం, వీటిని చూస్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవి మిస్ అవుతాం. సో మనం ఏం చేసాం, కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ తెలివిగా ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేశారు. మిక్స్ చేసి కొన్ని ఫీచర్స్ ఇవి పెట్టుకున్నాం, అలాగే కొన్ని మనకు పనికొచ్చే రెండు ఫీచర్స్ని మనం మిక్స్ చేయడం, కంబైన్ చేయడం వల్ల రెండిట్లో ఉన్న బెస్ట్ ఫీచర్స్ మనకు వచ్చాయి. సో పార్లమెంటరీ సావరెంటీ అంటే ఏంటి? Parliament can amend anything. Parliament has the constituent power. Under this power, it can amend anything in the constitution. That power constitution amend chese power constitution evariki ichindi, parliament ki ichindi. Whereas judiciary ki em ichindi, వీళ్ళు ఏదైనా అమెండ్ చేయొచ్చు, కానీ అమెండ్ చేసింది కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా ఉండాలి. కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అగేన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ వైలేట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దట్ డాక్ట్రిన్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ దట్? బేసిక్ స్ట్రక్చర్. వీ షుడ్ నాట్ వైలేట్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఒకవేళ వీళ్ళు పార్లమెంట్ని అమెండ్ చేసే పవర్ ఇచ్చారు, కానీ అది వైలేట్ చేస్తే దాన్ని null and void చేసే పవర్ ఎవరికి ఇచ్చారు? దట్ సుప్రీమసీ వాజ్ గివెన్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ టు ద జ్యుడిషియరీ. సో వీ హ్యావ్ a well synthesis and fine balance between both these doctrines called parliamentary sovereignty as well as judicial supremacy. That is a very good synthesis we have in our country. So similarly, not only this, just now we have discussed the other concept, a good mixture of both federal as well as unitary features. This is very good for the country because we are not on the extreme end of anything. We have a fine balance and well mixture of number of good features we have borrowed from various parts of the world. With this, I hope you understand the difference and concept underlying these doctrines. Thank you.